Good morning from our studios in Banjul. It's Monday, and of course, it's another brand new week. And of course, we are happy to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV, wherever you are. Thank you so very much for joining us, and we are very much happy and of course, as always, to be here to take you through it will be another very interesting and informative edition of the program. As we get close to December, we would continue to talk about election matters in the country, and of course, you know, the countdown continues to the December 4th presidential election. So we would be talking some very of course important and interesting matters this morning. So of course, thank you again for being there, and as always, for the pleasure of your company. As you know, every Monday to Friday we are here at this time of the morning to take you through and discuss all the latest developments and of course unfolding events in the Gambia, whether it's politics or whatever it is. We would be here to talk about that in this platform, and of course in many other platforms as well. And you know, we are from the weekend. It has been a very, very eventful weekend, especially in the political cycle. So we are here to reflect on some of the happenings or the major events, and of course talk about on the campaign trails of the different candidates as well. So we would be talking about that and many other issues relating to the December 4th presidential election in this morning's program. Thank you so very much again for coming on. And yes, su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV. ñu waat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy programme bu am solo bi nga xamante ne da ngeen ko baaxoo di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee. tey tamit mu nekkaat beneen mbégte ñu àndaat ak yéen ci jotaay bi. ñu fas yéene nag waxtaan ponk yu am solo ak xew-xew yi ci biir réew mi, surtout li aju ci wàllu bi nga xamante ne yàgg nañ ko di ko waxtaanee, waaye tamit di ko xaar ci réew mi fii ay fan ñu war see yegsi. su ko defee tey ñu war a def taxaw seetlu def jàngat ci tolluwaay bi fii ci wàllu campagne bi. xam ngeen ne juróom benn candidat si yëpp ñu ngi def ci li nga xamante ne mooy seen campagne ci biir réew mi. ñeneen ñi ñu bari ci ñoom ñëpp si nañ ci kombo fii. su ko defee ñu ngi nag wóor kombo gi tamit di jéem a ut li nga xamante ne mooy vote si Gambien si. su ko defee loolu nañ ci waxtaanee bu baax a baax. nañ tamit wax ci leneen ba léegi ci programme bi. of course nañ wax ci sauvé bi nga xamante ne génn na bu yàggul. coow li nag bari na ci loolu, waaye tamit ñu wax ci AIC ak yeneen yi nga xamante ne mu ngi xew ci wàllu élection yi ci biir réew mi. su ko defee ngeen jàpp ne loolu yëpp dina amati solo bu baax a baax tey ci programme bi. ñu gërëmaat leen beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi, waaye tamit ñu nuyu tey di ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi wala ci hôpital yi. ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax, ñaan yàlla may leen wér. tamit foggu boppee ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot, waaye tamit seen activités ñu mun koo continuer bu baax. ñeneen ñi nga xamante ne tamit foog ñu beral leen nuyoo comme saa su ne duñ ko taay di wax ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi te nattu dal seen kaw. ñu ñaan yàlla teggi nattu yi. ñu ngi leen di bàyyi xel fu ne ci réew mi, waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci Mile 2 Central Prisons, ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te it di leen ñaanal jàmm, ñaan yàlla mu teggi nattu bi, waaye tamit ñu mun a dellusiwaat si seen ay njaboot, waaye tamit seen ay activités comme ni ñu ko daan defee. su ko defee gannaaw loolu nuyoo bi ñu amati mbégte bu baax kon ni ñu ko waxee ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne, waaye surtout tamit ci safo bi, waaye tamit ci kóolute bi. ci noonu ma cee faral di ànd ak suma naataango Modou Mohamed Niang ci programme bi. ñu fas yéene waxtaan kon ni ma ko waxee laata ñooy dugg ci biir programme bi ma bàyyi ko moom tamit mu nuyoo ak ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci biti réew. moo ñam ma nuyu la bu baax ñu bàyyi rek nga ziar gaay balaa ñu soobu ci biir waxtaan. Amadou maa ngi la delloo nuyu boobu di nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi safo Eyeafrica TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp nga xam ne fii leen di taataane seen xibaar yu wér te wóor ci programme bu mag bi. leen di wax ne rek xam nga comme noo ko waxee rek weekend bi génn ak yooyu noonu dëkk bi taay benn cafka rek moo fi nekk mooy politique ak campagne beeg yooyu noonu. waaye incha allah yàggatul fii ba samedi rek incha allah li nga gis ñëpp na delluwaat seen biir kër yi. mu nekk lu nga xam ne lu am solo farata la nag si réew élection moo tax. réewi Gambie AIC si weer bii nii ba nga xam ne nii samedi bi rek buñ dégmal incha allah ñu dem si mbañkaat ci gars yi tànn keneen moo fee nekkaat yeneen juróomi at di dox si soxla askan bi. loolu lu am solo la ñu amaan beeg te jàkkaarloo ak ci programme bi nga xam ne. dañ si dee indil askan bi ponk yi am solo fasala leen ko ba pare faram-fàcceel la ko tam di la jaajëfal beneen yoon. jërëjëf mu nekk la am solo tey mu nekk man de fii danaka luñ doon xaar ay at
ay weer ay semaine di compter ba tey ay fan moo ci des te mu nekk 29 day weeri November mooy ñaari fukki fan ak juróom-ñeent daanaka suba rek weer bi mu dem November su ko defee December on the first dana nga gis ne on the second on the second lay campagne di jeex mooy li nga xamante ne mooy on the second of December dana nga gis ne on the third dafa nekk cooling day benn activité yi du am ci biir réew mi ci wàllu campagne underground rek ci suuf rek absolutely xanaa exactly xanaa gars yi dem dox ko si suuf waaye duñ ko fesal den su ko defee samedi incha allah bu ci yàlla àndee Gambien si ñi nga xamante ne am nañ voters card te ñu war a mun a dem ci mbañ gàtt gi wane seen bopp wala votal ki ñu faral wala ki ñu am yaakaar ne moom moo mun a doxal réew mi su ko defee loolu ñu amal ko ci réew mi moo tax war nañ cee def waxtaan yu am solo tey ñu war a taxaw surtout ci wàllu campagne bi incha allah nu mu demee bu mu dooree ba léegi nu ñu ko gisee ak tamit yéen ni ngeen ko gisee xam nga dañ dee saral bu baax di déggee ci yéen tamit bu baax a baax seen réaction seen jàngat ak tamit seen analyse ci situation bi nu moo demee ci réew mi surtout ci wàllu campagne bi foog naa ne ñëpp war nañoo sant yàlla bu baax ci nu moo demee waaye nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti waaye laataa ñu cee ñëw foog ñu door ak suñu ay xibaar comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne den su ko defee ñu ñëw nag xuus bu baax ci biir waxtaan bi. Well viewers, again thank you for joining us and let's start with our first story. And of course, we are starting with politics because the campaign is on. And President Barrow was, of course, recently in Busumbala, and he have challenged the African people. Let's look at that, and then, then we, of course, will continue. Now, let's start because President Adama Barrow has said that the time is due for Africa to experience a true state of self-resilience given the deposit of natural resources. He wore the Pan-African hat in view of the fact that the continent has all the knowledge necessary to stand on her strong feet. Barrow made this remark during a rally by the National People's Party in Busumbala, where he vowed to bring more development if voted into office come December 4th. Let's have more details of that in this report. As campaign for the presidential election intensifies, the incumbent is putting more pictorial view of his party's agenda in order to secure a second term in office. He informed supporters at the Busumbala rally in West Coast region that Africa must stand on its leg in what will be a shift from a donor basket. President Barrow quickly added that Gambia's resources will, under his presidency, be used to implement the greater percentage of all development dreams in the country. I'd like to advise all Gambians to have a belief in ourselves. If we want to solemnly rely on donors, I don't say we won't grow as a nation, but it will take longer to realize our goal. There have been negotiations with partners to help us build the Laminkoto-Pasamas Road since former President Jawara's time to former President Jammeh's era, but to no avail. After 30 years of struggle, it was successful during any time, and it is only a 120 kilometers road. If you look at the roads I am constructing in the Gambia, they measure about 350 kilometers, and I am building all of that without any help from outside. No matter what help one gets from other countries, we should try to help ourselves. It is high time for Africans to be self-dependent. We have the means and know-how. We only need to shy away from corruption. That is why I close all the doors of corruption in the Gambia. I want to let Busumbala people know that even if you don't beg me, I will fulfill my responsibility. They will recover everything they missed in the last 50 years. We are targeting certain locations to implement projects, and Busumbala is one of them. We want to construct strategic roads in big communities with good feeder roads such as Brikama, Busumbala, Lamen, Brufut, Senju Alaji, and we will transform Serekunda just the way we did to Banjul. By God's grace, we will do all these.
Barrow presents Africa as a leading continent once corruption is shut down on her streets. As a result, constituencies including Busumbala in the Kombo areas have been catered for in what the NPP is cooking for the country in terms of national development. I want to let Busumbala people know that even if you don't beg me, I will fulfill my responsibility. They will recover everything they missed in the last 50 years. We are targeting certain locations to implement projects, and Busumbala is one of them. We want to construct strategic roads in big communities with good feeder roads such as Bekama, Busumbala, Lamen, Brufut, Senju Alaji, and we will transform Serekunda just the way we did to Banjo. By God's grace, we will do all these. In December 2016, President Barrow succeeded Yahya Jammeh, who ruled the country for 22 years. Barrow led the small West African nation under a coalition ticket for his first term in office. With his newly formed NPP, the incumbent is now seeking a second term along with 5 other candidates. Reporting for Eyeafrica News, Safia Tukoli. All right, very on Safia Tukoli reporting there as President Barrow promised for more development if he's voted in, of course, in the upcoming December 4th presidential elections in the Gambia. And, we'll see. su ko defee rek mu nekk lu am solo ci li nga xamante ne mooy comme ni ngeen ko déggee ci report bi président Barrow mu ngi ci doon addu ci taxawaay bi nga xamante ne mu ngi ko woot nag ci africain si yëpp wala moom jàpp ne daal jot na pour Afrique mën a taxawaay pour munal boppam lu bëri ci li nga xamante ne mooy ci li tax ñu ci yokkute sax ci ni ma ko mën a waxee loolu nag mu ngi ko doon wax gannaaw bi nga xamante ne mu ngi doon xayma ci moom ci jamono bi nga xamante ne nekk na ko fi ci nu mu fexee ba gis ne yokkute yu bari nga xamante ne am na ci réew mi te Gambia defal ko boppam ci ay yoon bi nga xamante ne moom defar na ko ci jamono ba mu fi nekk ak yeneen projet yi nga xamante ne lim na ko comme ni ngeen ko déggee ci report bi te loolu Gambia demul ci yaakaar ko ci kenn ci biti ci suñ naamu yi ak lempo yi nga xamante ne yaa ngi koo fay ak yeneen li nga xamante ne Gambia mun na koo defal boppam si lañ sukkandiku pour mun a def loolu moon ñang ci campagne lañ nekk nag waaye kaddu yi président Barrow wax comme ñeneen candidat si ñu ngi ko waxee ku bari ku nekk ci ñoom ñu ngi dig lu bari ci Gambien si waaye moom mi nga xamante ne moom moo toog ci boppi réew mi mu ngi doon dellu ci li nga xamante ne jot na koo defagum te ci yenn yi nga xamante ne def na ko ci ay yoon yi mu build ci ni mu ko waxee yu bari Gambia moo ko defal boppam moom nag dafa mel ni dafa challenge ñi nga xamante ne mooy africain si pour ñu gën a mun a xoolaal suñu bopp ci taxawaay ndax lu gën a bari ay bor lañ koo yaakaare wala lu jógee ci biti balaa ñoo mun a def dara ci doxalin réew mi dafa mel ni am na benn gis-gis bu mu gis ci loolu nee na daal jot na pour ñu seetaat li nga xamante ne mooy loolu pour ñu mun a demal suñu bopp xam nga ban jàngat nga ci am. waaw am na solo Afrique ñu fexee ba mun a defal suñu bopp loolu daf see am solo manage li nga xam ne loolu la ñuy yàlla c'est résultats yi fi nekk. ñu manage ko bañ koo yàq ba nga xam ne dinañ ko delluwaat si askan bi am nga su fekkoon ne loolu ñu ngi koo def. waaw lu bari duñ ko jégaane dina doon easy trop wante nam bor bi tam moom wax dëgg yàlla bëri na. waaw ñu bëri ñu ngi laa calculer ne boo soo cegee bor bu fi nekk right now ak soo cegee ñaari nguur yi fi jógee woon soo koy compare sax dafa mel ni sax. bii moo ëpp kon bor boobu. mun neen wax ne bor bi fi nekk bëri na. waaye nag xëy na ñi ngay jëm si beneen campagne foog bu ñëwee noonu am boobu xalaat waaye Afrique pour nga ñàkk a gis réewu Afrique bu ñàkk a bor. dina jëfeñ because lii problème bi lu ñu yàlla sédd dañ ko dee téye ni ñu ko téye mun neen wax trop ci campagne ni rek pour after bu ñu demee ba toog lu si bëri nu ko askan bi doon fogee du dee demee noonu because lii yëpp fi la ñu fekk 5 years yi fi la ñu fekk yeneen 20 years yële tuuti leen si mos loolu yëpp fi la ñu fekk gis neen nu ko africain si di managé Afrique si boppam ñoo war a bàyyi xel loolu waaye itam nag yow li nga réew mu nga xam ne yaakaar loolu dara lu dul taxi boobu si nga war a fay ñiy liggéey sa nguur si nga war a defar ay yoon si nga war a defar lépp lu yàqu si réew mi dafaa jafeñ trop foog réew mu am ay compagnie yu nga xam ne dafaa nekk si réew mi am yi si nguur moom soo compagnie yooyu noonu tam lu ñoo fay si taxi muy ëpp doole den ay lañ sin borom bi di comme lu area council di collège ak yooyu noonu soo yooyu moo tax jar na yaatal ba pare yooyu tam ñu yaxanal ko dañ ko war a yaxanal bañ koo yaaxa because lii problème bi du si dee
fu liñ si dee dugg fu amut njëriñ fu askan bi gisul moo ëppa den foo askan bi di gis moo tax xalaat bi am na solo waaye ñu fexe ñu jëfee ko doxalin bi ñu fexe ñu jëfee ko moo gën a am solo gos doo mun a jël 5 years bor bu fi nekk nga bugg ko compter ak 22 years bor boromam ñëwaat mu ngi laa tegal lu mel nii kon xam na ne soppeeku war naa am te ñu ngi laa projet yi bëri ci fii ci biir réew mi mu ngi laa wan ne tam projet yooyu noonu jëluñ ko si biti si xaalis si réew mi lañ ko jël fexe ba def ko si li si mel ni Banjul ak yeneen routes yi nga xam ne ñu ngi ko fee biir loolu la réew mi war a doxee mu tane ci loolu sax profité na yokka ci nee na dafa tëj ay bunt yu bëri yi nga xamante ne mu njuuj njaaj def ci doon am mooy ay corruption yu ñoo wax ci réew mi ne nag loolu moo tax Gambie mun a tey am xaalis bi nga xamante ne mun na ci jël def yenn développement yi nga xamante ne réew mi soxla na ko ci ni mu ko waxee ci loolu la waaye nag ku wax corruption ña wax ne Gambie tey ñu bari ñu ngi wax ne corruption bari na ci réew mi waaye moom jàpp na ne beneen bot la gisee loolu parce que man dafa ne buñ tëjee wala fàttee bunta yu si la Gambie nag mun a am ab tuut li nga xamante ne mun na cee mun a sukkandiku pour defal boppam dara li nga xamante ne jëleewul ko wala yaakaaru ko ci biti. waaw nit mun na ko nangu nit mun na ko bañ a nangu parce que li problème bi si jamono nomination si lu dem si 20 something candidate ku ñëw nominate ñaar yi bokk na si li si gën a fës corruption dafa am si réew mi déggoo nekku si réew mi lu moo njëkk a lijjanti mooy ne dina fexe ba nit ñi nekkaat benn pour ñu mun a ñëpp ànd mu mën a liggéey réew mi jëm kanam candidate bu nominate bu ñëw bu waxul loolu amul ñu si bëri itam wax neen ne corruption dafa am si biir réew mi ñu bëri ñoo ko wax te nag gars yi dañ ne lu ñëpp wax dëgg la loolu nag ku ñëpp tëfli tam nga tooy den ñooñu ñoo ko wax waaye tam su la neexee nga ne ñooñu itam ñoom ñooy ñan because ñooñu ñoo waxoon ne géej gii dafa am xorom waruñ seen naan waruñ ko fee bàyyi dafa am corruption nangam bon ñooñu leen gisaat tey si digg géej gi ñu toog fa nekk fa kon su la neexee nga ne mun nga wax lu président bu bare wax loolu mooy dëgg su la neexee nga ne ñoom lu ñu doon wax ndax loolu moo am wala ñoom ñoo bëgg a mel ni comme kuñ doon wax ne dafa am corruption so du la neexee nga jàngat ko because ñi doon ñaaññi corruption mu ngi si réew mi den jiyaaloo de feewaale bi dafa bëri ku ko bëgg a liggéey foog nga dajale askan bi foog nga nekkaat benn seen force mandate loolu la moo nekk xeex corruption bu fi nekk tey ñooñu nag ñu ko doon wax 95% ñu doon wax loolu si 20 ñëpp dem nañ fekk si nguur googu ñu doon wax ne dafa corruption léegi ñoom lu ñu doon wax moo amut wala ñoom ñoo bëgg a dundee loolu so loolu foog dafa laaj taxaw sel foog ñu jàngat ko su fekkee ne lu ñu doon wax dafa am kon ñoom ñooy ñan su fekkee ne lu ñu doon wala dañ doon wax waxi politique rek kon bu la neexee tam mën nga ko analyse comme neex nga ne ñu waxi politique la ndaw lu ñu doon wax amut parce que su nekkoon dafa am ñoom ñu gëm seen boppa loolu leen war a fayit mu génne fi bot ñooñu leen gis tey ñoo dem jege kële ne dañ koo dimbale pour bugos mu ngi am développement pour dem kon su la neexee nga ne ñii waaw ne mooy gonga kon ndax ñoom lu ñu doon wax dafa amut wala lu ñu doon wax dafa am loolu askan bi lañ ko bàyyi ñoom ñooy def seen jàngat waaw acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo xam naa lu bëri wax na ko ci num tam dig waa Busub Mala ak Gambien si nee na daal bu fekkee ne joxaat nañ ko réew mi wala dénkaat nañ ko réew mi ci ñeenteeli fan weeri décembre bi di ñëw di samedi incha allah moom de dig na daal ne yokkute yu bari yi nga xamante ne fas na ko yéene def ci réew mi loolu dana ko matale bu booba xam naa loolu du ñàkk nañ ci dellusiwaat ci yeneen waxtaan ak ñi nga xamante ñoom fari ak moom ndax waxtaan bi moom ci wàllu politique bi day gën a yaatu ci kër gi incha allah ci fii ak élection bi dana am yeneen yi nga xamante ne nañ ci ñëwaat gan waxtaanee bu baax waxtaay élection bi ak lenn li nga xamante ne ñu ngi koo déggee ci candidat si su ko defee dañooy continuer wax ci leneen waaye dañoo desandi ba léegi ci wàllum élection bi ba léegi inshallah ñu wax now we will move on to our next story but of course we'll stay with matters of the election because with 7 days to the 2021 well of course should I say with few days to the 2021 presidential election, opinion poll has shown that 80% of electors anticipate the enforcement of COVID-19 protocols during the election. The survey by the Center for Policy Research and Strategic Studies appear to task the Independent Electoral Commission to ensure public safety on the 4th of December. Africa's Usman Chata has the details in this report. The COVID pandemic could arguably be described as the most devastating health crisis of the 21st century that has imprisoned billions of people during its fourth wave globally. As Gambians gears up for the much talked about December 4th presidential elections, the latest opinion polls have shown public concern for their health and safety. The results indicate that 78% of probable electorates either agreed or strongly agreed that the Independent Electoral Commission should enforce COVID-19 protocols on the polling day.
About 1 in 5 likely voters, however, strongly disagree on the enforcement of COVID-19 protocols on polling day. According to the latest COVID-19 update, the Gambia has recorded 9,989 confirmed COVID cases with a death toll of 342. As of 26th of November, a total of about 200 million cases of COVID-19 have been confirmed, with a death toll of 500 million recorded worldwide. The COVID-19 pandemic continues to pose a great threat to health, socio-economic conditions, and delivery of elections across the globe. Elections being indispensable for growth and maturity of democracy, the high volume of human interactions within the electoral processes could pose a risk in the spread of COVID-19 in its third wave. All right, Usman Jata reporting there on the COVID-19 and of course election matters in the country. So as we had from that report, of course it appears that the survey or the CEPRAS is more or less thinking or saying IEC should make sure that the COVID-19 protocols are respected or are enforced during the upcoming elections in the Gambia. Of course, probably will compare as to what have happened during the nominations, whether the COVID-19 protocols were respected or not. And of course, we have seen the Gambia Red Cross Society were on the ground and all the time to give face masks and hand sanitizers, all that. But within the political parties and all that, how their militants were mobilized, of course, we have seen the crowds and all that. Was the regulations respected as it should be? That's another thing. But let's say su ko defee moon ñu ñëwaat rek ci report bi comme niñ ci doon wax mooy ñu ngi ci jamono mbas ci COVID-19 coow li bari na xam nga ne donte ne sax ne sant yàlla bu baax nag ne cases yi wàññeeku nañ bu baax mooy daanaka doo ko dégg waaye li am bedes mooy feebar baa ngi fi ba léegi te nag am na fu ñu jëm ci wàllu élection bi dama doon ne rek comme dafa am sauvé bu génn ñi nga xamante ne mooy CEPRAS ñoom ñoo ko def di xayma wala ñoom di joxe seen xayma élection bi nu moo demee wax nañ ci sax ne NPP mooy président Barrow mun na am moom mooy win élection bi jox nañ seen statistics waaye tamit yemuñ ci wax nañ ba ci wàllu mbas mi ne am yaakaar ne IEC dana am nuñ taxawee ba fexe ñuy dem sànni ci carte ci bés élection bi nañ sàmm sarta yi nga xamante ne mooy yu ñoo lal ci wàllu mbas mi mooy respect protocole si mooy régulation yi nga xamante ne war nañ koo amal ci bés bi dafa mel ni daal ñu ngi bëgg a wax IEC nañ buñ fàtte ne mbas man bi te war nañoo fexe nit ñu way dem sànni carte ñu jéem a seet naka la ñoo tegee seen ay régulation ba nit ñi respect loolu ban jàngat nga ci am ndax jàpp na nga ne loolu war naa mën a am ci bés élection bi ak surtout nag luñ gis ci bési nomination bi waaye nag events yi tamit du benn waaye yow ban yaakaar nga ci am IEC noonu la ñu war a mën a taxawee ba gis ne yaakaar bi am bi sauvé bi génnee wala luñ ci njort amaana war IEC war nañoo taxawee noonu. waaw sauvé bi ndaje yi du benn ndaje bi dañ ko teg si yoon. ba nga xam ne kiw la line la line la. ba pare am na ay sécurité yi fi nekk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel nit ñi. bot benn condition bu nga xam ne buy tere vote nit ki waru faa nekk tam. boo xam ne dina tax ba bu ko nit ki deful mu vote waru faa nekk. lii naxaree def la tam nag luy naxaree amal la pour IEC mun a jël that responsibility bu ko tey soo ko woowee sax loolu dafa laaj tam dépense. laaj na dépense bu ko su fekkee ne da nga bëgg ku ñëw nga laal ko sanitizer foofu noonu sanitizer yooyu xaalis moo koo jar yooyu la dépense boppam. c'est que bu dee face mask mun nga wax kuy ñëw waaye am na sax ñu nga xam ne mun nañ koo fàtte tam texte ba si luñ jógee ku ko xool tam. jëmbaajoo buñ jógee jaxasoo yuñ jógee. nga xam ne ni daanaka ñuy nekk si VIP bi dañooy takka face mask. ku dund loolu tam nga bëgg koo tegaatal ay conditions si bési élection. ni muy ñëwee ak lan la mu war a def. ba war a ñëw soo loolu dina nekk lu nga xam ne mun na indi tuuti jaxasoo. waaye est-ce que fi ñu toll donte la feebar bi mu ngi fi nag. waaw feebar bi sax pour mu gën a leer mooy. am na beneen façon ci feebar bi bu génnaat. bu yàggu bi nga xamante ne gis nga tey am na ñu bari ñu nga xamante ne xëy na war nañoo tukki wala ñuy follow development si ñoo xam ne am na benn variant bu bees bu génn nga tey boobu delta variant bi lañ doon wax. léegi am na beneen bi nga xamante ne dafa génnaat te mu ngi lombe waat àdduna jamono ji ñoo wax so est-ce que jotul tamit su fekkee
fekkee ne comme yaa ngi wax dépense waaye ay si mun nañoo lekkaloo mooy liggéeyandoor ñu mel ni comme Red Cross parce que gis ngeen taxawaay bu ñu ci amoon waaye su fekkee ne jëlaguñ sax maison yu mel ne est-ce que jotul pour ñu xalaatee loolu tamit nit ñi mun lañ bu fekkee sax du nekk ay loi waaye mun a ñaax nit ñi ñu moytundi ko nu ñoo taxawee ci line si nit mun nañoo sol face mask nga dem booy balaa ngay dugga ñu gis sa kanam bi waaye booy dugga ak yooyu boo taxawee ci rang bi nga mun a sol sa face mask hand sanitizer tamit mun naa am pour nit yëpp pour ay nekk ay moytundiko yi nga xamante nit ñi war nañ cee mun a waaw dina nekk lu nga xam ne dina jafeñ bu ko waajaluñ ko waaw parce que waajaluñ ko xam naa ne loolu ay si waajaluñ ko bu ko foog nga am seen side di nga am tam face mask boobu ko comme ni ma la ko waxee nit ki mun naa bañ a ñëw fàtte mais bi fekkee ne fi ñoo joxee per bi lifin mu ngi fa balaa moo agsi si foofu noonu face mask mu ngi fa waaw ok waaye mun nañ koo gën a wax waaye pour waajal ko def si li si war nu mu waree fi léegi élection dama ne loolu jàmp na trop pour ñu defee ko ak si luñ jógee jaxasoo bi nga xam ne ñu si jógee kenn dund dund sax ne corona mu ngi si réew mi amul benn ku ko dund ñëpp ngay jaxasoo seen militant yaa ngay jaxasoo wax naa leen su du doon VIP tente bu foofu noonu ñu ko foofu sax te foofu sax du ñëpp am ñoo ko dee sol ñoo ko topp tuuti bot si dul loolu ñu ko topp bariwul soo kon loolu waajaayam defuñ ko pour ñu def ko dina jafe parce que li si war dafa bari Red Cross Gambia wërgal Gambia yëpp fu nekk nga dem def fa matuwaay yi fa war si ni ñu war a moytoo mbes mi loolu moom su fekkee ne waajaluñ ko ndax ci jamono yi leen ko bëgg a def goo mu ne dina mun a nekk anyway mun na ñaax ku nekk rek ku nekk nga def sa responsabilité yow nga fexe yow noo mujjee mu jël keneen yow sooy dem nga yóbbu sa face mask dem jël sa sànni ko delluwaat loolu mun na nekk waaye xam nga nit ñi foog ñu rang loolu mënul ñàkk te boo fa bëgg a def social distance rang boo moytu rang bi mun naa dem fii ba Banjul te loolu dafa indi beneen affaire soo moo tax daal dina jafe trop si jamono ji pour nuñ ko bëggee waaw kër gi rek nuñ ko bëggee pour ñu moytoo ko mbas mi loi yooyu pour ñu doxalee ko dina jafe parce que waajaluñ ko noonu bu ko so luñ jógee rek ku gis ni nga xam ne waajalu nit si fekkoon dañ ko waajal dinañ wax nit ñi ne ba si élection si àggee ni la nit ki war a demee ni la nit ki war a demee waaye ba léegi ni ñu doon waajalee coronavirus ku nekk xam na ne mu ngi fi kuy dem nga fexe yow nga sol sa face mask because line bi nit ñi den dee jege wante waaye dontale nit ñi amoon nañ la gën a jege wante mooy si campagne beeg yooyu noonu waaye si line bi nag boo dafa utee ak campagne bi du lu nit ñi doon contrôle pot lii line la lu nekk line rek xam nga ne mu ngi ci under contrôle soo kon nag su boobaa mun neen wax na rek képp kuy dem nga yóbbaale sa face mask taxaw si line bi den bu jotee nga dem jël sa per sànni ko loolu dina nekk lu nga xam ne lu am solo la waaye matuwaay pour jël ko fekkee ma waajaluñ ko woon fi léegi Saturday buy ñëw nii pour ñu def ko si dina nekk lu nga xam ne exactly surtout nag xëj na sax beneen laaj tamit mun naa sampuwaat est-ce que sax buñ demee ba toll fii ñu bëgg a def loolu dana yomb dana ñi leen di déglu loolu beneen mbir la surtout coow bu topp ay si jamono ji loolu yëpp leneen la waaye political party yi seen bopp est-ce que sax ñoom seen bopp nañ taxawaay boobu pour ñaar seen militancy pour ñu mun a bàyyi xel sarta yi nga xamante ne xëj na bu dee sax ay si xalaat nañ ko pour ñu ànd ak ñoom ci loolu ndax war naa mun a nekk ndax gis nañ nomination bi demee jaxasoo bi bari woon na waaye wax nga lu am solo mooy event si du benn parce que bala jaxasoo la woon ambiance la woon wane sa bopp la woon waaye bii loolu du am ku nekk da ngaa ñëw taxaw topp line bi amaana nag mun ngaa jël sa responsabilité bopp comme noo ko waxee pour mun a aar sa bopp aar keneen sol sa face mask daal sa hand sanitizer balaa ngaa dem waaye jàpp ne daal bu fekkoon ne lu waroon a am la dañ ko waroon a waajal ànd ci ak surtout Gambia Red Cross Society waaye tamit ak Ministry of Health ñu teel cee ñaax nit ñi waaye dafa mel ni comme noo ko waxee loolu tey buñ ko buggee def mun naa indi ay jafe-jafe yi nga xamante ne xëy na mun naa do wala nit ñi sax bañ leen di déglu waxantuma sax di dégg li nga xamante ne moom lu ñuy wax li aju ci wàllu loolu waaye daal li werte wóoru mooy jamono ji mbas mi yënguwaat na ci yeneen ci yenn dëkk yi ci Afrique waaye tamit ci Europe am na sax yi nga xamante ne commencé nañ tëj ne seen booda si seen diggante yeeg yeneen réew waaw kon ñettali mbas bi léegi ñeentali la ñoo si waaw ñeentali weef bi waaw loolu doy na waaw nañ si yàlla musa anyway Amadou lu am solo waaye xam naa political party si daal léegi lu ñoo gën a mën a wax si militaire si ñu génne dem sànni ji carte waaw xam naa ne loolu daal bokk na si liñ see gën a wax waaye ay kanaa ñu boole si ñu takka face masque waaye fu mu nekk nii corona nekk li see musal nit nekkatul duut luñ nit ñi di jàngale right now ku nekk xam na ko ne ku nekk try rek suy dem sànni waaye xam nga nit ñi dañ bàyyi ndeku ñëpp am na ñi nga xamante dañ foog ne affaire yi moom jeex na te am na benn waay bu ma ko mu ne ma waaw xam na feebar bu dee am naa fu ne ma nit ñi léegi moom jeex na si Gambie mu ne ko waa docteur ñu ne jeexu fi ba léegi because mu ne déggatu ku wax kees nangam ki déggatu ko ki dëkk sangam kees nga fa nangam naa déggatu ko because te gis na ne
ay weer la sax si gannaaw yoo xam ne ni Gambie moom dundatu ko because ay weer réew bi campagne bi dafa fekk commencé nañ campagne ay weer si gannaaw mun nga wax depuis daaw nit ñaa ngi campagne ñi ralli yaa ngi am fii campagne bi dafa ñëw mu nekk FID rek waaye daanaka balaa campagne période bi da ñëw parti bu nekk def nga ay yoon so ay mbir ay ralli yi nga xam ne mooy loolu waaw ñu am yaakaar nag ne Ministry of Health mooy health experts yi ñoom ñu ngi follow development yi ñu bañ a cross tam dañ lay try bi ko si nomination bi def na liggéey bu mucc ay ko jàppale ne nit ñi doo dugg si ifit da ngaa dugg a génn sax ne la nga laa sanitaire sax dinañ fexee ba ñëw si biir nit ñi candidat si nga xam ne ñu ñoo nominate ak ñu ñoo ànd a dugg dina gis ñi round ko xool ndax ñu ngi amee face mask bu ko si amul dinañ la ko jox ku ko takkut dinañ la wax ak yow si wax ju dal na la nga takk ko mu nekk liggéey bu nga xam ne ñoom si nomination bi absolument liggéey bu rafet la xam ne def nañ ko ci boo xam ne mucc na ay bu baax a baax dañoo desandi ak ñoom sax Gambia Red Cross Society sa la ñoo dem léegi ñoom tamit dañu amoon ay gan ci weekend bi ñi nga xamante ne seen partenaires yu jógee ci biti ñëw ci réew mi pour seet seen doxalin ak seen taxawaay dafa mel ni dañ ko rafetlu nag bu baax a baax di Gambia Red Cross di doxalin seen taxawaay wala liggéey ci biir réew mi nañ ànd ak loolu déglu secrétaire général bi ak tamit kenn ci nga xamante ne moom moo jiite délégation bi nga xamante ne ñoom ñëwoon nañ ci réewi Gambia. Well, let's move on and report on matters of the Gambia Red Cross, because the Gambia Red Cross Society on Saturday receives a delegation from the International Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies at a local hotel in Fajara. Alassane Senghor, the Secretary General of the Gambia Red Cross Society, expressed delight of receiving the delegation while outlining the importance of their visit. So his coming here is not by surprise. I think it's to also see the fruits of that. And also to give us an encouragement in terms of how we're going to continue the transformation process that is ongoing. So he's accompanied by the head of cluster in Dakar, Daniel Bolaños, who is also, this is his second time here in this portfolio, but also has worked with the Gambia Red Cross in 2005, 2006 as the DM responsible person at the office then in Dakar. So you will see they are coming to really help to move the needle to another level. So I think it's important that we... Well, Mohamed Omer, of course, Mokhir Abuzen, the regional director and head of the delegation of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, underscored the good work of the Gambia Red Cross Society. According to him, the IFRS mission is to improve the lives of vulnerable people by working to prevent and elevate human sufferings. I've seen good management that allowing the volunteer and youth and branches to deliver. And what I've seen in delivery of services is not only to the Gambian citizens and to the most vulnerable Gambian people, but also delivery of services to refugees. And that is very important because for us, that is what the true humanity is. We are after vulnerability and needs. We are a need-based organization, and that need doesn't matter whether you are a national or not national. And I think that is one thing I should commend you and commend the leadership of the Gambia Red Cross for the harmony that being created between the organization, the three components of the organization, the good governance, the good management, but also having an efficient branches, having 7 branches, and those 7 branches with more than 16,000 volunteers, and are delivering every day as true pipelines for people whom are in need. All right, that was Mohamed Omer Mokhir Abazen, the regional director and head of the delegation of the International Federation of Red Cross, who in the Gambia for a visit to the Gambia Red Cross Society, and apparently they seem to be very happy and satisfied with the work done by the Gambia Red Cross. So that looks very interesting there, and well, Monya, comme ninko déggee noonu ci ñaari ñi nga xamante ñoom àddunañ
ci li nga xamante ne mooy ci visite bi nga xamante ne am na International Red Cross Federation bi ñoom ñoo dal di ñëw ci réew mi pour nemmeeku Gambia Red Cross Society waaye li ñu ci jàpp daal mooy ki nga xamante ne mooy secrétaire général bi Alassane Senghor rafetlu na lool seen ñëw ci réew mi pour tamit ñu seet seen doxalin ak seen liggéey tamit mu rafetlu ko loolu waaye tamit surtout ci taxawaay bi nga xamante ne ñoom ñu ngi leen di dimbale pour ñu mun a def seen liggéey ni mu waree waaye leneen li nga xamante ne fees na mooy ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw ci réew mi ki jiite délégation bi di Mohamed Omar Mukir Abazin moom ci boppam wane na mbégte ak appréciation bi nga xamante ne am nañ ko ci taxawaay Gambia Red Cross Society nee na nag yéen a Red Cross fu ne ci àdduna bi mooy seen taxawaay mooy fexe taxaw néew ji doole ji waaye tamit surtout jéem a fexe wàññi yenn jafe-jafe yi nga xamante ne doomi aadama ñu ngi ko dund fu ne ci àdduna bi te loolu mooy seen taxawaay waaye tamit ci Gambia gis nañ Red Cross di ko taxawee foog naa ne lu am solo la pour ñu déggee ci ñoom ñaar ci kàddu yi nga xamante ne wax nañ ko gannaaw bi nga xamante ne ñëw nañ nemmeeku Gambia wala seet si Gambia Red Cross Society bi nga xamante ne ñu ngi cee def liggéey bu am solo ci réew mi surtout rek sànqare yaa ngi ko doon wax seen taxawaay ci nomination bi. ok loolu comme nu ma la ko waxee woon si gannaaw rek ñooñu ñëw nemmeeku si Red Cross xam naa ne lu fi am loolu leen fi fekk si. Red Cross seen taxawaay rafet na trop si biir réew mi te fu xew-xew am ak lu métti métti dinañ fa nekk pour dimbale ñi nga xam ne ak jàppale ñi nga xam ne ñooy askan bi rawatina nag seen taxawaay si li nga xam ne mooy depuis coronavirus bi taxaw ba léegi seen taxawaay daf si am solo seen liggéey daf si am solo ñëpp dañ leen si ràññee askan bi ràññee na leen si liggéey bu nga am solo bu nga xam ne def nañ ko si biir réew mi sànq rek moo ko doon junj si li nga xam ne mooy nomination bi seen taxawaay bu rafet te loolu fekkoon na ñi koy def tam kon ñi nga xam ne gan ñu ragaluñ pour nit ñëw seet si seen nekkin. ñoom bu gan ñëwee seet si leen duñ defaraat seen toogin bu ko fekk nañu toog bu baax loolu nag lu nit ñi teg seen bët la bu ko nekkuñ di dem si biir Red Cross waaye lu si biti loolu la ñoo gis. fu xew-xew am muy bu jàmm ak bu safaano yëpp dina leen fa gis ñuy taxaw pour jàppale li nga xam ne mooy askan bi. sekool li bu dee bu jàmm bu nga xam ne mu ngi ànd ak dal dinañ fexe ba gis ne. rawatina comme corona bi ni ma ko seen si taxawaay daf si am solo bu baax participer nañ lu baax a baax pour gis ne corona bi di réet bi dina wàññeeku bu baax a baax si réew mi bu ko seen taxawaay daf si am solo waa kër docteur seen taxawaay am na si solo bu baax wante Red Cross luñ si def mun ngaa wax ne sax waa kër docteur sax daanaka ñoom ñoo dabul li ci waa Red Cross xëy na ñoom ñoo gën a ñoo responsible loolu seen taxawaay daf si rafet bu ko si li nga xam ne mooy nomination yi wax naa ko léegi si gannaaw daf si am solo bu ko dama riit nun doon waxee ak nit ñi bu ko wax bu dal bi fee bu ko sax nga léegi dangaa dugg si bunta bi génn ñu ne la laalal nga duggaat after sax dangaa jóg ak ñoom léegi laal waaye loolu yëpp dangaa gis ne nit ki mu ngay def liggéeyam te ñoom dañu nit façon nit yooyu ñoom waruñoo am nit ku nga xam ne dafa am xool di wax ak nit ñi xool kuy kaam nit ñi leen war te loolu leen fa gis man loolu laa riit bu ko soo demee si ndaje am ku nga xam ne dafa liggéey askan da nga war a jàngat lan la nekk di liggéey bot man si lu ma riit si ñoom nit ñu am dal leen te ñu ngi doon def seen liggéey ni mu ko waree di wax ak nit ki bu ko am na noo xam ne soo demee wax koo nit ki rek dafa dégg sa xale bu ndaw leen ñëw wax ak mag takal si face masque bi waaye si waxin bi dafa tax nit ki def ko bu ko si waxin bi moo tax waxin dafa am solo te ñoom dafa mel ni loolu dañ leen ko jàngal te def nañ ko nu mu waree woon ak yeneen te dinañ ko continuer te xam naa dinañ ko gis si élection bi ñëw xam naa dina métti si ñoom bu ko si Gambie bi yëpp fu ñu war a sànni carte pour ñu nekk fa dimbale nit ñi dina jafe loolu si ñoom xam naa ñoom waajal nañ ko seen bopp comme nu ma ko waxee waaye dinañ ko def te dinañ leen gis si fil bi mu nekk lu nga xam ne ñoom itam delloo loon ci ko dafa war kon ñii ñëw seet si leen fekkuñ fi ñu def seen liggéey ñu dañ fi fekk ñi nga xam ne ñi ngay def seen liggéey si nu mu waree si ni ko askan bi bëggee te askan bi tam xam nañ ne ñi ngi leen di jàppale bu baax a baax. absolument waaw loolu am na solo because ci ni nga ko waxee ci contexte Gambia ci taxawaay bi nga xamante ne gis nañ Gambia Red Cross di ko taxawee comme noo ko waxee nekk na lu am solo te wax nga ko disaster bu am bu yàggul ci réew mi gis nañ seen taxawaay ak yeneen waaye ku xam Red Cross taxawaayam because ñoom humanitarian organisation lañ te tamit dañ def volunteer yu bëri waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di dimbale tamit dooleel leen ci yu bëri bu ñu ñëwee ba ci réew mi seet si leen ci réew mi te rafetlu seen taxawaay foog naa loo amul lu ñu cee wax xanaa tamit delloo leen njukkal surtout seen ku jiite li nga xamante ne mooy mbootaay boobu di Red Cross di Alassane Senghor ak président bi ñoom Mr Sela Gaye foog naa ne loolu mbégte la bu baax ci réew mi te ñu am yaakaar la taxawaay bi day gën a continuer ndax nag am nañ tamit yéene bu mag ci réew mi nga xamante ne réewi Gambie te am nañ bugg nañ koo def mun
na loolu mu nekk lu am solo su ko defee gannaaw loolu ñu fàttali rek ne ba léegi yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ñu ngi rafetlu lool ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi ñu fàttali rek ne xam ngeen ne Monday dooree ko tey jile ba Friday comme ci week bi every week dañ fee nekk bu waxtu bi jotee 9 o'clock suba mooy rendez-vous bi mooy heure bu baax bi ñu ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy li gën a fes ci réew mi waxtaanee lépp lu nga xamante ne jàpp ne daal amal na solo réew mi wala askan bi buñ fi tolloo tey mun ñan dama bëgg a xëy na time baa ngeen dem waaye foofu ñu def taxaw seetlu def jàngat tuuti ci fuñ toll parce que nag coow li bari na ñu ngi wax ci élection bi te fu mu nekk nii élection rek nga mën a wax luy saf gaañ ñi luy saf Gambien si ñu déglu la parce que foofu lañ toll léegi nag daanaka buñ depuis on the 9th ba léegi ñu ngoon ci campagne bi tey ñu ngi on the 28 or 29 daanaka ñaari fukki fan ci élection ci campagne bi nga xamante ne mu ngi am ci réew mi candidat si ku nekk génn na war réew mi waaye balaa campagne bi bu ñu jógee ci nomination balaa nomination bi ñu bari seen xaloon nañu tiit ragal nomination bi naka lay demee waaye bu ñu ci jógee sant yàlla gis nañ nu ñu ci duggee ak nu ñu ci génnee yenn jafe-jafe yu mag amul ci wala jafe-jafe sax daanaka amul ci ñu jógee fa war a dugg ci campagne bi ñeneen ñi ne nag léegi fii moo nekk mbir mi ndax dañoo am campagne bi nga xamante dañoo wax ne free violent free campagne période ndax mun nañ ko dundee ci réew mi waaye ñu sant yàlla bu baax foog naa luñ gisagoom ci campagne bi doy dal na xel te mun nañ ci am yaakaar bu rëy a rëy fan yi di des tamit noonu lay demee ànd nga président bi daanaka bu mu nekkee ci rural Gambia nga ànd ak moom fi yu bëri ngeen dajaloo wala tamit tase ak ñeneen yi nga xamante ne mooy ñeneen candidat si ñu war a def ban jàngat ci campagne bi nu mu demee est-ce que jotul tamit pour ñu mun a sax rafetlu taxawaay political party yi ak surtout candidat si ci ñuy doxalee seen campagne bi ci réew mi maturité bu ci feeñ dal buñ ci wane foog naa réew yu bari war nañoo jàngee ci Gambia surtout ni ñoo defee campagne wala élection absolument loolu moo war a continuer di am ba élection bi ñëw waaye Gambia askan bu dal leen donte la coow li bari na war naa ko dalee rek fenn si gannaaw mooy am nañ fi 3 years TRRC dégguloo kenn ku attaque kenn te ku am na ku xam ne carrément diw moo rey suma papa waaye dégguloo ko fi kon askan bu dal leen am soo dal googu nag ñu continuer ko te 3 years yooyu yëpp mu ngi amut ñi ko nekk di def kenn attaquul leen doon danaa si social media rek ñu si bëri dañoo dem doxi seen soxla yëpp mu ngi fa kon askan bi am nañ leen ak dal bu ñu ngi doon aar liggéey bi pare ñu jébal yëpp yoon kon askanu Gambia askanu réew mi ñu am peesin leen pour ñu am dal leen pour gis ne seen réew duñ bëgg mu tàkk léegi nag lu si des mooy ne ñu continuer loolu continuer nañ ko si campagne yi comme ni ma la ko waxee donte le ay problème yu ndaw am waaye candidat yi su bëri respect nañ seen time xam nga doo social media mun ngaa dégg kii daf ñu lifi nangam daf ñu lifi waaye duy bëri te loolu am na si yeneen réew lu gën a garaaw loolu mu ngi am waaye anyway candidat si respect nañ seen meeting ground respect nañ seen time ñu si bëri te comme ni ma la ko waxee rek dem nañ man time bu ñu àndoon man si ñu ne àndoon ak président bi si ñooñu laa bokkoon am ñoo amoon nañ tam yeneen team yi nga xam ne ànd nañ ak ñeneen bu ko noonu leen ko doon doxalee bon lu dem yëpp man gisuma fenn fu nga xam ne nii lii di NPP wala ak délégation président Barrow jaamaarloo neen ak beneen political party gisuma ko fenn amul fenn amuñ fu ñu dajee amul gisuma man fu ñu dem depuis on the 9 bi crosson foo xam ne ni am nañ jafe-jafe ak ñeneen sànniwante xeer oo defante oo ba nit loru si oo nangam gisuma ko gisuma tam ku si lor absolument ku si nekk yaa ngay def sa meeting mu jeex nga delluwaat fi nga nekk bañ ñibbi si komba loolu laa gis su amee man fekkee yow ma ko gisuma ko te meeting yi yëpp daanaka dem naa si soo mu nekk lu nga xam ne loolu yëpp dal nit ñi mu ngi si nit ñi foog ñu ànd ak seen xel xam ne because li si amul comme ni ma la ko waxee rek mooy ne nit ñi ñu askan bi ñoo war a xool seen bët am seen fulla ak seen fayda ma support nit ki bu élection demee ma dem sànni waaye du ma support nit ki def lu nga xam ne nii élection bi du ma fi fekk wala ma def lu nga xam ne nii dinaa toog fu nga xam ne du ma dem sànni kar foog ñu bàyyi xel si loolu nit ki da nga koo bëgg nga ànd ak moom si jaama bu ko dama ko fi dee wax nii te dinaa ko waxaat candidat yi nga gis nii koo si gis mu ànd ak dooma waaw bu dee am na tamit ñu duñ ko feeñal duñ ko gis wala nga xam ne kooku ponkal la te ay ponkal nga ko wër moom itam pour bu ko kenn laal mais bi am na sax waaye bu dee ponkal la ay ponkal la ngi wër doom boobu ba kenn du ko laal si dee si moto ak fu moo toog yëpp ñëpp ku ñu fekkee ni ñi ngi ànd ak seen doom yi ñi ngi garder seen doom yi su fekkee ñu ngi ko bàyyi seen kër yi
ponk la ngi taxaw si bunti kër bi doo fa dugg fitnaal ñooñu so why not ñun ñu nga xam ne ñooy baadoole te ñoo leen a fal ñun ñu bañ a xeex bañ a xuloo xaar bis bara ñu dem sànni ku ñu ne bañ a nekk di tampongante sànniwante xeer tojante bopp askan bi seen bët dafa xool te loolu duñ ko nangu because doo mën a dem uuf sa njaboot teg leen fële dara du leen laal manqué wuñ dara jël ponkal teg si bunti kër gi pour lan bañ ko ñëw disturb leen man nag mënuma loolu waaye ma génn si mbedd mi nar a dem tojante bopp du ma si fekkante comme que nag lu mënta ñàkk mënuma koo ñàkk def mooy dem yóowu la topp la ba sonn wëñeeku foofu nag laay yem waaye doo ma jaral xeexuloo dinaa def loolu bu élection jotee ma dem sànni la wala ma sànni ku nga sopp loolu nag as ñor nañ si askan bi ñor nañ war naa ne réew mu dem ba sànni carte génnee fa président réew moom seen bët xool na te dafaa gën a xool dafaa gën a xool kenn dootu leen surtout fu ñu jógee te am luñ le système bi doon wane ne ñu bari jàppoon nañ ne élection du fi mën a jëlee président ci jamono bi nga xamante ne nguur bi fi nekkoon demoon nañ ba am fu mu toll ñu bari jàpp ne xanaa moo tax ñu doon gis yeneen means yi nga xamante ne ñeneen ñu ngi ko doon taraay ay coup d'état ak yeneen yi nga xamante ne xëj na waaw loolu lañ gëmoon moo fi mënoon a jëlee président ba am ñi nga xam ne am nañ beneen gëm-gëm jàpp ne Gambien si ñoom ñoo am doole pour jëlee fi wala tànn ki leen doy pour mu jiite leen te foog naa ne 2016 loolu wane nañ ko te ñu am fu ñu jógee te donte ne sax mbir mi tey boo ko doon seet wala boo ko doon xam da nga xam ne environnement bi ci boppam du benn ci yu bari yi nga xamante ne ñu ngi koo dund 2021 foog naa nag loolu lu am solo waaye leneen li nga xamante ne jàpp naa dafa am solo mooy ci ñi nga xamante ne bay nañ ci waar ñaax surtout political candidates mooy am na ñi nga xamante ne ñu ngi ci suuf di def ay waxtaan di ICP interparty committee bi ñu ngi doon bind ay protocole di janjambure protocole bi ak yeneen yi nga xamante ne indi nañ parti si pour ñaax leen ñu sign ay sart pour gis ne wàllu fitina duñ ci dox duñ ci wax waaye tamit fexe ñaax seen nit ñi ñu ànd ak ñoom ci dal waaye tamit liñ ci doon gën a xaar mooy tamit candidates yi nga xamante ne ñoom la IEC endorse bu ñoo dem sax attaquante di wax ci keneen jëmale si keneen ñu moytu ko ñu wax ci lan lañ amal Gambien si wax si agenda programmes ay policy foog naa loolu moo gën a am solo te foog naa nag loolu moom xëj na moo gën a feeñ donte ne sax gis nañ ay fiw yenn yi nga xamante ne am na surtout diggante président bi ak UDP papam waaw loolu feeñ nañ ba National Human Rights Commission génnee si statement di ñaawlu te tamit di leen ñaax ñu mun a wax ci programme si bañ a toppalante ci ay kaddu foog naa loolu dafa am solo waaye overall ci fi ñoo jàngat foog naa ne ci fuñ tollagum des na nag ay fan foog naa ne war nañoo mun a rafetlu taxawaay Gambien si in general waaye militants yi nga xamante ne ñoo ànd ak candidates si waaye candidates tamit li nga xamante ne mooy seen taxawaay ba gis ne am nañ campagne bu dalagum waaye tamit wane ne Gambia ñun ñoo ko bokk comme duñ ko mun a séddoo jàmm bi nga xamante ne loolu lay yàgg ndamoo ci réew mi ñu sàmm ko te foog naa ne loolu ku ne la war. ku ne la war amal muy am solo comme campagne bi bu mu dalee ak léegi ak fu ñu agsi fu nga jaaraamal askan bi fu nga jaaraamal tamit sécurité bi taxaw na si bu baax ko si ku jéegi yëpp ñëpp loolu nag lu wàlla ñëpp si sécurité mu fa te dal leen ko sécurité bi dal leen trop nekkul di forcer nit ñi di haras nit ñi non dal leen te dinañ wax ak ku nekk si dal pour nit ñi tam mun a moytu candidate si tam comme noo ko waxee rek nekkuñ di yàkkante lu mel ni xamee xam nga politique tam wax véppam la si am na ñu nga xam ne da ngaa wax fekk am na tuuti foo laal boromam waaye loolu bariwut si wax dëgg yàlla comme wax ju ñagas ju jógee si keneen dal si moromi candidat am absolument nag bariwut si wala mun neen wax te nga amut si kon dafa mel ni ñoom tam fu ñu ko teg foofu mu ngi baax bu ko lii problème itam foog jaama du wax rek da nga koo jëfee da nga koo jëfee ba pare nga wax tam lu koy indi because wax mën naay tax nga ñàkk ko nag soo waaye mu gars yi contrôle neen seen bopp ba teg neen ko si yoon ba nit ñi ngeen donte la buñ tuuti ko noonu mu jóg fi waaye teel ne na yëg ne askan bi pour ñu jëppi la candidat yi si sa làmmiñ lañ koo amee pour ñu jëppi la ba teg la fi dem sànni dem toppi keneen loolu leen teel a xam moo tax ñu sàmm seen ñu moytandiku ko jaaral waaye yëpp nag askan bi ak militaire bi ñoom la ñu jaaraama te ñaan mu continuer nii lu fi amagum wax dëgg yàlla jaar na si yoon parce que gisoon nañ yeneen réew yu bëri seen campagne balaa ñu agsi fii problème yu bëri moo si dee am élection yi nga xam ne balaa moo am problème yu bëri am si gis neen ko rek barke Demba Ndiaye Guinée ak Afrique aussi yooyu noonu yëpp gis nga élection yi nu mu dee tàngee waaye ñu sant yàlla askan bi neen continuer te xam ne ñiy falaate ak ñuy fees mbedd yi bu problème amee ñoom ñoo see gën a sonn ñii ñëpp fu ci problème am na fu ñu laa loxoti léegi dugal la si moto yóbbu la waaye ñun amuñ ko kon neen def ñun ñu nga xam ne ni li mun ta xeew mënuñoo dem
waaw te nga fexe rek yow def jàmm loolu mooy di bet. absolutely te foog naa ne 2016 impasse bi ñëpp gis nañ nu mu demee. ñam nañ ci tuuti moo tax ñëpp war nañ cee gën a bàyyi xel. waaye bu baax a baax fu ñu jëm li am solo la te tamit am na yeneen yi nga xamante ne war nañ ko mën a waxtaanee am naa ne ci niñ gën a jegee ci élection bi surtout bu ñu demee ba ñu war a declare results yi after élection bi tamit nit ñi naka lañ mën a comporter seen bopp ndax nag ku ne am na ki nga faral te gëm nga ne moom mooy win élection bi waaye kenn dong moom mooy win ndax kenn rek moo mun a jiiti réew mi. ñeneen nag bu fekkee ne lu ñu yaakaar amul waaw absolument ñaari ndam du mun a am. loolu dafa am solo su ko defee tamit mun ñaam foog ñu gërëm media bi seen taxawaay. ci élection bi. foog naa ñoom tamit contribute na bu baax ci li tax nit ñi di majority bi dina gën a yokku ci wàllum élection ci wàllum démocratie ci biir réew mi waaye tamit civil society bi ñoom tamit seen taxawaay am na solo bu baax ci ni ñoo dem tamit encourage nit ñi ci pour ñu am patient gën a nanguwante suñ biir loolu tamit am na solo su ko defee ñu jeexal rek na la may 1 minute nga wax ci IEC ñoom tamit coow li bari na seen kaw recent ñu bari seen xel-xal naa te waat foog naa ne ba léegi nit ñi mun nañoo dal am yaakaar ci ñoom parce que nag fu mu nekk nii ñoom rek ñoom ñoo fi nekk kenn xalaatul change IEC bi fii ak December 4 lu coow li bari li mun ta wax ci ñoom foog rek ñu dal gunge leen am yaakaar ne ak tamit njort bu rafet ne ni ñu am taxawaay bu am solo te dee njaaxaan nañ tamit lu ñu yaakaar ci ñoom ñu taxawee noonu nekk ay referee bi nga xamante ne seen taxawaay day mucc ayib ndax nag Gambia mu seen loxo tey ñu bari loolu lañ nekk di wax te loolu moo am te ñoom foog naa ne war nañoo bàyyi xel ci loolu rek pour ñu jeexal waaw comme si media bi rek dee si ñëw foofu la yoo jege seen taxawaay rafet na bu ko moo tax réew démocratie def ci am solo Gambians si ñoo faytal seen boppu démocratie 2016 ba indi ko because dañ loon Gambia have desire dañ desire toon ba indi fii li nga xam ne mooy démocratie 2016 élection nga jàngat ko ak 2021 élection ute na trop ba ceeku media bi candidat bi rek taxaw neen si media bi sakkan na si ba 2016 ñun maa ngi remember président Jammeh doon sànnee carte ñu ñoo demoon Banjul mënoon ngaa compter ñaata media Gambia ñoo fa nekk by that time definitely because daanaka foreign media rek ñoo fa nekkoon ko ñoom BBC Al Jazeera Sénégal is something like Kenya ñooñu leen fa nekkoon su dul loolu media doyen ku si mel ni Pape Sène di fo ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jiite woon GRTS time boobu maa nga something like su dul loolu doo gis observer something like su dul loolu doo doon gis kenn ba tey 2021 amul daanaka candidate bu nekk media mu ngi fa social media bi gën a kon démocratie am na solo media bi tam seen taxawaay am na solo bu baax waaye ñu ci liñ gën a jëm si na moo gën a garaaw balaa ngay fësal na la nekk xibaar yu wér te wóor loolu nañ ci ñëw incha allah loolu lu am solo la waaye taxawaay bi depuis campagne ba léegi rafet na te ñu ngi say bay seen waar bu baax a baax am na solo bu baax den nag ñu ñëw si ñi nga xam ne ni ñoo amee nag léegi léengay because IEC right now sax ñoo nekk sax di contrôle président bi loolu ñoo ko tey fii nga midin élection nga midin te mënu see teggi dara kon ñoo amee caabi ñoo amee léengay ñoom la ñoo wax rek ñu fexee rek den comme ni ma ko waxoon last time den bu ko dem sànni carte dem toog dem añ ba suur déglu results den bëgg si bërsidee suñu jabar yi demaat marché gàddu pañe dem marché leen bëgg on the 5th bët bëggu ñoo gis gàddu ay ëmb please loolu si seen loxo la nekk foofu rek laa yem waaw kon mu nekk kaddu yu am solo te xam naa ne loolu ñaax la rek pour gars yi bàyyi si xel ci fuñ jëm parce que nag dafa am solo coow li nag bëri na lool waaye comme ni nga ko waxee coow li bu mu dooree du léegi waaye sant yàlla majorité buñ gis ak taxawaay nu Gambien si taxawee foog naa ne foog ñu gërëm leen ci loolu gën leen nag ñaax ndax nu ñoo gën a jegee décembre no mbir mi di gën a coow li noonu lay gën a bëree wax ji du bëri affaire yi dafa sensitive gis ngeen ne ñi nga xamante ne jógee nañ fu ne si àdduna si fi mu nekk ni ñëw nañ ci biir réew mi teg seen boot ci Gambia ñu ngee xool di bàyyi xel lii nag élection moom noonu la mel fu ne si àdduna si tey soo gisee ñaata journaliste yu jógee ci biti ñekk ci réew mi bari nañ li ñoo wax observers bari nañ ñu nga xamante ne jógee waaw ñëw saytu waaw di xool waaw absolument dañu am li nga xamante ne mooy dañuy xool because dañu bëgg a am lu ñoo yóbbaale lan la ñoo yóbbaale nag luñ gis la ñoo yóbbaale ak tamit te gan nañ soo léegi foog na Gambien si nag moom ñoo leen war a mun a may
li nga xamante mooy li leen doy li yóbbaal waaye yaakaar bu ñu am yàlla bu yaakaar boobu tas am nañ yaakaar ne élection bi dina dem ci jaama lépp dara du xew Gambia moom di smiling coast of Africa nit ñu gars yi yàgg di di ñu naka laa ko waxee sax parce que jàmm bu ñu am ci réew mi ñu bari ñu ngi waa dañu koo bàkkee ba pare dañu wax ne Gambia daal jàmm ji macha allah te loolu yal na continuer ñu gërëm la Modou Niang baax ci taxawaay bi amati na solo xam naa ne suba incha allah bu ci yàlla àndee waxtaan bi dina gën a yaatu foog ñu gën a involve stakeholders yi yu bari ci waxtaan bi ñu gën a waxtaan lu bari ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew yi ci biir réew mi ñu bàyyi la nga jox gaay rendez-vous ba suba incha allah. waaw jërëjëf jaajëfal ñu doon seetaan Eyeafrica TV suba ba léegi fi nga xam ne la ñoo taataane xibaar yi wér te wóor am na ñeneen si réew bi ak si biti bi toppoon programme bi yéen ñëpp ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf Amadou di la waxaat jërëjëf beneen yoon di jox dëgg daje gaay ëllëg dinañ fi dellusiwaat waxtaanee leneen indi ñeneen. incha allah waxtaanee lu soxal réew mi fi léegi élection. yaa ñu teg ko si yoon rek. jërëjëf suñu àggee si tàkkusaan gi rek. waaw yàlla may ndam rek. waaw ñu xam ne loolu ñëpp àndaat. ñu liggéey réew mi mu jëm kanam. parce que ñëpp ku si nekk réew mi moo la ëpp. waaw da nga judd fekk ko fi te da ngaa dem bàyyi ko. absolument waaw kon loolu nag def si lu man loo si man ak lu baax am na solo bu baax. waaw dañu war a booloowaat nekk benn say nekk benn ndax nag booloo rek moom mooy doole te loolu moo ñu war en tant que réew su fekkee ne dañ am suñu ko bugg a suñu réew dem ci kanam ñu gërëm leen sant leen ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi incha allah suba day dellusiwaat 9 o'clock mooy time bi ngeen ànd ak ñun ci beneen édition incha allah ñu gërëmaat leen bu baax baax ci safo bi ak kóolute bi ak ni ngeen di topp ak ñu ak seen contribution di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen édition bye bye.